uh, on sensitive matters regarding post-election violence of 2008. Number one, as the governor of this county and the people of this county, I want to state categorically that as Uasin Gishu residents and the people of this county, we are absolutely peaceful. And as county government, we are not aware of any threats that have been issued to anybody. I've been a governor for the last 8 years. I'm not aware of any citizen whose land is being occupied by another person forcefully. I just want to ask the DCI, Kinoti, that there are matters you can joke around with, but there are matters you have to take them with the seriousness it deserves. DCI was not created yesterday. DCI was there 2007, 2008. And therefore, to make allegations that there are people who are involved and are walking free, then you are indicting the DCI itself for having failed to actually do their work that time. As the people of this county who made peace and decided they were going to live in peace, what we want to tell anybody with a slight intention of causing violence in this county, that we are not ready, we are not going to accept. We made a decision with our minds and with our hearts, and we made peace with ourselves, and we said, we shall forever live in peace. We want to tell Kinoti that if he is indeed pursuing justice from citizens who have complained, I hope it is actually justice for people who have volunteered and said we have an issue that needs to be addressed. But it is evident from his speech. You don't have to be a psychologist to read between the lines and see that he is operating under a very unusual environment. I now, as a governor, have no reason not to believe the rumors that have been going around. You know, I'm not a person who follows these rumors. Now, unajua mimi huwa sina wakati ya hiyo. You know, we have been reading in papers and rumors. Oh, some CID guys walikuja hapa Eldoret, you they got the documents, you they of course, I have every reason to believe there must be a link with manene ICC. Hata hii surrender ya Kisheru sasa, DCI and others and their cohorts must tell us what they know and what they are planning. But I want to tell them this, as the people of Uasin Gishu County, we are not ready for disruption of peace. So anybody with any of their schemes, tafadhali wachana na sisi raia, tupambane na hali yetu ya COVID, tupambane na matatizo ya uchumi ambayo tumeletewa na COVID. Tupambane na ukosefu wa kazi na matatizo ambayo tuko nazo kama society. Artificial and manufactured problems we don't want. Na mimi nataka kuomba wananchi hapa, and we thank God because we are no longer relying on mainstream media to report. Mimi nataka kuomba wananchi wa kaunti hii, bora uko na smartphone,
If you see any suspicious activity, wewe urecord so that we can pin actions to individuals. And I want to appeal to the residents of this county. Let's put consolidated effort. Sisi kwa pamoja tuendelee kulinda hii amani ambayo tulipata. Some things are not worth reviving and weeping emotions, especially matters where communities have come together, forgiven one another and moved on. Wewe ulikuwa unangoja nini for 13 years, Bwana Kinoti? Wewe hujaingia kazi juzi. DCI walikuwa wanangoja nini? DCI has been in existence. Police has been there. Kwa hivyo mimi nataka kuomba wananchi wa hapa, tafadhali, don't be carried by the emotions of the statements of Bwana Kinoti. In fact, mimi nataka you should dismiss it as a joke to close the day. But we want to tell him to be a responsible citizen. Matatizo ya COVID imetutosha, tupambane nayo, usituongezee matatizo ingine. We don't want to be taken back in matters that we have said as Kenyans. It is a closed chapter and we are forging ahead as a nation. Na kwa hivyo wananchi wa kaunti hii na bonde la ufa hii na Kenya mzima, tafadhali usikubali kuingizwa kwenye sarakazi ambaye inaharibu amani Kenya hii kwa wale watu labda wako na njama na mipango singine. Kama kungekuwa na matatizo, tuko na wazee wa mitaa 2800 in this county. There is no way we would not know those information. We have more than 150 chiefs. Iwezi kuwa ati hii ndio discovery ati umefanya. Hapana. Sisi tumekataa hiyo. Na kama hii ni njama ya siasa, tunataka kuambia kama mtu ameshindwa na siasa, wachana nayo. Now relax my friend. This siasa is not food. It is not income. Na inaendeshwa na watu ya chache. And that is why I want to tell Kenyans, don't ever accept kuingizwa kwa rumors kama hii ya Kinoti. Na yule mwananchi yote ambaye anaona kama haki yake, aende kwa polisi, iende kotini kama kesi zingine zote. Kesi ya mashamba haijaisha. Kama kuna mtu wako na matatizo, aende kotini. We have no problem. And we would be glad even as county government to be told so and so and so and so. Lakini mimi nimekuwa hapa governor 8 years. Mimi sijasikia. Nimefanya na county commissioner Hassan. Immediately after that tumekuwa, I have never had those things. Tumefanya na Aldesa, sijasikia. Huyu county commissioner mpya hajanipatia any information. Hii ingine ya kujaribu kuwipe emotions, we want to tell them, please give us a break. We carry on with our lives as citizens of this county. We want to give given peace, tupewe nafasi sisi tuendelee kufanya kazi ya maendeleo na kung'ang'ana kimaisha. Na kwa sababu ya hii, mimi nataka kutoa tahadhari kwa watu ya mahoteli. Wale watu wote wanafanya mikutano kwa hoteli yenu, sasa lazima iwekwe kwa record. Nani amebook mkutano na ni kina nani wameattend mikutano. Hata ukiwa nayo kwako, lazima tujue ni kina nani. We are not going to joke around. With matters peace in this county, there is no way. Hiyo haiwezekani. And even this country, tusikubali. Na vijana, kwa sababu siasa inakuja hapa mbele, na unaona kuna watu wengine bado wanaenda kupigana kwa mkutano ya siasa. Let me tell you and give you free advice. Mimi siasa nimekaa 8 years. Stop wasting your time going to fight
on political matters. Ati unaenda rally, kwenda kubu, you are wasting your time, my friend. Wewe unafikiria wanasiasa who has your personal interest. Badala ya kwenda kupigana, make time for yourself, ujifanyie ile vitu na kusaidia. Kama una haja na huyo candidate, don't go to their meetings. Unaenda kufanya nini? Keep yourself busy with something that is going to change your life. We must learn as Kenyans to take personal responsibility and restrain in some actions that don't help anybody. Lakini mimi nataka kuhakikishia wananchi wa kaunti hii, we are peaceful, kila mtu aendelee na shughuli yake, lakini kwa sababu hatujui agenda yenye watu wako nayo, kila mtu akue macho na tayari kwa simu yako. In fact, ile button ya video record weka hapo kwa screen, hata ikiwezekana ikuwe screen saver. Na wazee wa mitaa wote, we are also telling you, watu wenye wanafanya mikutano bionaya la. Hatutaki watu wakuje wa story hapa wakati sisi tuko na mambo mingi ya kufanya. Kwa hivyo mimi sitaki kusema kusidi hapa. Asanteni sana. Today is a day we never planned for, but you can see the way it has turned out, in as much as we expected a few people from the field where we went some 2-3 weeks ago, but I can say the turnout has been beyond what we expected. First of all is to tell you, all of you, thank you. Thank you so much for coming and also thank our brothers from the media who have been with us from quite some time. And there is one thing before saying anything. In the African tradition, literally across the whole of Africa, ama nikisema kwa Kiswahili, sisi wa Afrika mnaonanga dalili nyingine, mnasema ukiona dalili kama hiyo, kweli pale wawili ama matatu wamekuwa pamoja, Mungu yupo hapo, ako na sisi. Nilipokuwa nikitoka nikiingia, siku hata nimefika pale, ni nini nimeona imetoka mbinguni? Ni mvua. Nimemaliza hata dakika 2. Basi hiyo ni ishara ya kuonyesha kweli yaliyotuleta hapa, Mungu ako na sisi. Mungu atatuachilia. Kilio yetu kwa Mwenyezi Mungu itakuwa na sisi milele na milele. On 15th of September, we received a complaint. This complaint tuliambia kwamba kuna watu kule wameanza kuita watu wengine watu fulani, watu wengine. Kukawa na wasiwasi, hii watu fulani, hii watu wengine ni kina nani? Tukaanza kusikia kuna wengine wameanza kupata na wasiwasi, wakiwa pahali Mwenyezi Mungu aliwapatia kama pahali pao pa kukaa kama Wakenya. Kwa hivyo tukaambiwa hapo mbeleni, mwaka ya that was 2007-28, nakumbuka hiyo wakati vizuri. Hapo kabla sasa hii tujaanza kusikia watu fulani ama watu wengine, hapo walikuwa naitwa mandoandoa, kwekwe na sangali. Watu walianza kulia,
Hii watu mnasikia wakiitwa kwekwe, mandoandoa, sangari, ni watu ambaye tunaambiwa ni kina nani. Wengine wakasema ni sisi. They were well profiled, identified, and deliberately kind of perceived as enemies, not because they had done anything else, but it's simply because of the voting pattern, sababu ya kupiga kura. That caused fear and apprehension to the people. That time people are told, lazima mtahama, mtaenda, kama sio hivi. Kweli walijipigania kibinadamu. Jameni, tunaambia tutauawa, tunaambia vitu vyetu vitachomwa. Hakusikizwa sana. Najua kwa maneno mengine tukiambiwa atuonangi kweli kama inaweza fanyika na mandugu zetu ambayo tunaishi na wao. Tunaenda nao kanisa moja kushukuru Mwenyezi Mungu pamoja. Wakristo wengine kama mimi tunaenda hata kupokea pamoja, na mtasikia maajabu. Hata mwenye kutupatia ile sakramenti tukiwa pamoja, mtasikia story yake vile atauawa kwa magoti akiambia watu, tafadhali mpeni dakika moja tu niambie Mwenyezi Mungu, basi wakati wangu imefika naenda. Lakini alienda hapo. Tulipopokea hii habari, tulijiuliza, as such the core mandate of the police is not to be reactionary, it be proactive at all times. To be proactive at all times ni kuzuia kabla. Si hapa napiga firimbi ya kukusanya marandrova na marori kwenda kuokota maiti, kwenda kupiga picha za manyumba ambayo imechomwa, ng'ombe zimekatakata, watu wametolewa makwao. Hapana. The mandate of the police officer is to stop that from happening. Absolutely, if possible, that must be stopped before it happens through some principles which we are taught very well in our respective places of training, all the way from Kiganjo, GSU, administration police in Mpakasi. We are taught to prevent, to deter, and to disrupt before a crime occurs. So, when this information was given to us, we said no, maybe, na najua mandugu zetu na madada zetu, mama zangu na mama zangu wale wako hapa, kweli kilio yenu kama mmesema, na sisi tunachukulia labda ni ile tu si wakati hii. Kwa hivyo tukasema tutaenda huko kwanza tusikie ni nini kweli inaendelea. So tulipoenda kidogo wiki 2-3, yale tulipata hatukuamini. Wengi hawakuwa nataka tukisema nilifanyika nini na uoga ni ya nini. Nasema wacha tu tuambie. Tulisema, lakini haya unajua ile ilifanyika. Hata saa hii tunasema haya, kama basi mtatuachilia, tutaachia Mungu. Lakini vile nimeambia hiyo dalili, nimewaambia sisi kama DCI, National Police Service, Mungu atakuwa na sisi. Kama ni nyinyi mmoja wenu atakuwa kama kuwa scratch, sio nyinyi ni sisi. Kwa hivyo tulienda na tukasema hivi, wale wako na uoga hapa ni kwenu. Kwa kila mtu ambaye ako na shinda ile ya uoga, labda utajulikana
Ndio unaona pale hakuna mtu yenu hata moja anajulikana kwa majina. Pale tulikuwa tunawapatia numbers. Ni sisi tu tutakuwa tukijua majina yenu. Halafu tukasema mule mtu wote ako na shinda ile ambaye hata ile iliyokuwapo, na ile ingine anaona labda hii pia iko barabarani inakuja, tutakuja leo tukajitolea tuandikishe ukweli ya vile maneno ilivyokuwa, ndio tuwapatie ishara ya kwamba hata kama walifanya wakati hiyo na wengine tunawajua wako kwa starehe kule, walifaulu kwa mashamba ya watu, mali ya watu walichukua, na wengine hata wanapitia juu ya kaburi ya wale waliua. Hiyo tukawaambia leo msio na wasiwasi yoyote, tafadhali. Inaweza kuwa ilifanyika, mtusamee. Tunawaambia sio tena. Andikisha, tuambie ukweli, na sisi tutafuata ukweli ilivyo. Kama kweli ulifanya kitu ya unyama ya mwenzako, na vile wengi wamesimulia, tuko na watu hata tukisema maneno ya Mwenyezi Mungu, mnakumbuka what happened kwa ile kanisa yetu ilikuwa inaitwa Kiambaa KAG. Pari watu wanaenda kumshukuru Mungu, pari watu wanaenda kumulilia Mungu. It's a place of worship, a sanctuary. But what happened when hii maneno tunaona kama saina tumeambiwa inaweza fanyika, na tulikuwa tumeambiwa hapo, na wengine wametuambia habari yote nimepewa nikiwa pale, na ile nyingine nimeambiwa hapa, habari tumepewa yote vile nimetusimulia na tukasikia. Mukakimbilia kwa bahari ya Mwenyezi Mungu. Kule wote huwa tunakusanya kumshukuru Mungu na kumuomba mema. Lakini nini ilifanyika wakati hiyo? Tulikuwa tunakimbilia usaidizi. Hivi tumeanza kuchoma kwa manyumba yetu pale pale ya Mungu, basi hiyo iwezi fanyika. Lakini nini ilifanyika? Hata duniani nzima sijaona mahali mbili tatu pale mtu anamkimbilia Mungu, unamfuata ndani na unaambia huyo Mungu bure, unachoma. Na wako hapa vile wengine, mimi nasema kabisa wasi ndio hao watu wako hapa. Kama iko uongo nasema, tafadhali niambie ulikuwa unasema uongo, sababu watu wako hapa. Unajaribu mwingine yale amechukua kusema haisuru, kama ni kufa hata hii watoto jameni msiue, wasichomekee kwa kanisa. Anatoa nje, mwingine anarudisha ndani. Na kama iko mwingine anaona kama hii nasema si maneno ya ukweli, kuna tent iko hapa. Ndio nilisema you need to be cancelled first. Go and see the number of children who are burnt, who are left like pieces of wood, like charcoal. Uniambie mtoto hata akilia mwisho akimulilia Mwenyezi Mungu, that kid was communicating with God. Why am I dying? Ahalewi kama anakufa. The kings died. Holy people who could not even walk, walipelekwa tu wakajificha. They died crying. They have no idea tunakufa kwa nini. Walichomeka. Wako hapa wale waliona, wale walijaribu kusaidia, na ni Mungu alifanya wengine wanusurike hapa, lakini waliona na macho yao. Padri maskini ya Mungu, mtu amejitolea
si utajiri, si familia yake, ni kwenda kuishi na watu akiwahubiria injili ya Mwenyezi Mungu, wakae na amani, wakae wakipendana. Ameishi na watu miaka 10 na zaidi, lakini sababu ya hiyo tumesema they were profiled, sababu alikuwa kwekwe, sababu alikuwa sangali, sababu alikuwa mandoa. He was hacked and killed on his knees with his full priestly vestment by people he knows. People who know we are carrying this, not gangsters at night, but they have to die. Now, that happened those times. Now, what we are trying to say, and I'm assuring, mimi nawaelezea, tafadhali mtuone tukiwa hapa sisi kama kikosi ya polisi ambaye serikali yetu imepea jukumu ya kuhakikisha nyinyi security yenu, usalama sasa iko mikononi yetu. Kuanzia wote tumesema hivi, kuna drill watu wamezoea kuona kwa parade, ingine inaitwa Hamsi drill. Iko ingine hata mnaona hapo iko kitu inaitangwa swords, unaona vile wako na ile panga, zile tu ni za ceremony. Hata ile ingine cane, unaona vile inashikwa vizuri sana, inaitwa cane drill. Na drill zingine tunafunzangwa. Hata kula polisi mnajuambia tunafunzangwa kule. Kushika fork, kijiko ni nini na kujanga mbele. Lakini iko drill nyingine watu hawajui. Inaitwa funeral drill. Hii funeral drill si ya kwenda kuzika watu wengine, ni sisi tunajifanyia drill. Wakati yetu ikifika, kwa Kinoti saa hii ndiye ameenda, in the course of defending you, my colleagues have done enough drill to bury me. They will be burying my body, but my soul, if I've served you well, all of us, any one of us, ule amejitolea muhanga, kama ni mimi wawili watatu, vile mnatuona wote, all my colleagues in the entire National Police Service, the soul will with our maker in heaven. Tutakuwa tukipigia firimbi peke yake na bunduki, heshima ya mwisho, lakini saa hii tuko tayari. Na tukisema hivyo, si tumeanza hapa, muangalie tu tunaelekea wapi. Kama ilikuwa mazungumzo, tulikuwa tunaongea mazungumzo. Kwa hivyo nawahakikishia, the government has given us firm instructions that not again should we go and correct bodies with lorries and have mass graves. Kama ni hivyo ni sisi, hiyo mass graves ni yetu, sio nyinyi tena. Kwa hivyo kwa wale wako na uoga, hata mkirudi wajaribu tu. Wiko wengine wataona haya, lakini mimi nawaambia tu wajaribu. Ndio tumesema na kama statement zote tumeandikisha pale, tutatayarisha files zetu vizuri kabisa, tuunde ushahidi yetu. Tutainua Bible mbele ya koti na tuseme huyu ndiye aliua huyu na huyu ndiye alichoma, huyu ndiye alifuta mwingine kwa shamba yake, mwenye shamba yake stakabadhi zake, sasa hiyo shamba ndio hizi.
lakini hayuko kwake, ni mwingine hapa, na ndio huyo tumeleta. Hawezi kutuambia hii shamba ni yake, lakini huyu mwingine tuko na kila kitu akutuambia. Tuambiwe ni party hapo, tutaambia hatuna ushahidi. Kama mtu aliona mtu na macho na anasema ndio huyu, na msiogope hata kidogo. Hii nchi ni yenu. We are there for all of you. Tuone ule atasema hapana. Ulipokuwa ukiwama kiwao ulikuwa inaita kipofu ukuona. Now, tumesikia mengi, na vile tunawahakikishia ni kwamba hivi karibuni mtaona matokeo ya siku ya leo, labda hata ya kesho na kesho kutwa. Hata wale wengine wote walioathirika kwa njia yoyote, tafadhali, hii ni mboma yenu, kujeni tupatieni habari, na sisi tutatoka hapa, tutaenda na tutatafuta mtu yoyote ule tutajua saa hii anangojea labda ile ya 207 208, anafikiria labda itafanyika. Mimi ni kuwashukuru nyinyi wote na kusema vile tuliachiwa na Mwenyezi Mungu kupendana, love one another as I loved you, is the key principle of making us enjoy our safety and security and peace as proud Kenyans in such a beautiful country like Kenya. Please, mkitoka hapa na wengine, let us preach peace, amani. Wacha huyo anaona sisi wenyewe kusema jameni wacha tuishi kwa amani, huyo mtuachie. Lakini kwetu wacha tukae na undugu, tukipendana. Tukiona iko mtu anatuletea vurugu ama kati yetu, basi sisi ndio tuko hapa na ndio tumepewa kazi, tutajitolea. Kwa hivyo nawashukuru wote na kusema muendelee mkiwa hamna wasiwasi yoyote. Sikieni kuanzia leo, mko na nguvu ya vijana, wasichana wenu wale umeandika kwa kikosi ya polisi, tuko tayari. Nawashukuru tena kwa wale wote mmetoa habari zenu. Hata unaona tuliona wengine hata kukumbuka yale yalifanyika, sababu si ati nimeanza saa hii, nimekuwa na wengine na wale waliniambia, mimi niliachwa machozi kitiririka, na ndio nikaona siku ya leo wengine wakikuja kama vile ndio ilinifanyikia kwa ofisi, ndio tukaleta watu wa kutusaidia kwa counseling, na tutasindi kuendelea pale moyo ni msito. Tutakuwa na sisi, tulitafuta psychologist, clinical psychologist ndio atusaidie pia, sababu hii si kitu ya kila siku. Kuwa jameni, watoto, kina mama, viwete na chinjia kwa kanisa si kitu ya kawaida, na inaweza kufanyika. Ama unaua mtu tu kiorera, hata hujui unamuua kwa nini, ati sababu anaita fulani ama ametoka pahali fulani. So I really wish to thank the clinical psychologist run by Sister Dr. Caroline Rukonga from the Nazareth Sisters, who works in the University of Nairobi, together with our colleagues, Dr. Nicholas Nyaga, Han Mwiti, and Patrick Obel. Kuna vile mmewaambia, nimeambia hii habari yote iko hapa, na yale yote mmewaambia tutaongea na nyinyi, lakini nawahakikishia ya kwamba security yenu kwanza ndio kitu yetu ya muhimu sana. Msiwe na uoga, tafadhali msiwe na uoga. Kwa ile mingine yote mmeongea na wao, wamenielezea, maafisa wangu wote wako hapa wote. Hata mkitaka tutaongeza wengine kutoka popote pale, tutaungana na ndugu zetu kutoka Kenya Police Service
Administration Police Service, na tukimalizia the Inspector General mwenyewe will be coming here with our Cabinet Secretary. Again, now that the time we are going to hear that leo iko siku ya kuongea, we are going to the field and soon we are going to see action from us. And in a very near future, sile tulikuwa tunasema ya kitambo, very soon. So those many ones, thank you very much. God bless you. Maybe one question or two from the members of press, then we finish. Sorry, no, nakuanga nashinda masikio, please. Shukran Bwana DCI. Kwa majina naitwa Eric Owenga kutoka Citizen Radio. Unajua vizuri machafuko ya mwaka 2007 2008 hadi leo ni kama miaka 12. Kama kitengo, nini hasa kimechochea ninyi kuchukua hatua ambayo kwa leo umefanya? Kumbuka tangu hapo serikali haijawahi kuwa wazi hadharani kuzungumzia ama kuhutubia swala hili wazi tena mbele ya hadhara. Ya pili, umezungumza kwamba mnasanya baadhi ya evidence kidogo na mnasema ikiwezekana pia mtafika labda kotini. Ningependa kujua, is it local court or international court that will present those evidence to? Thank you. You know very well, ama tunajua, there are no criminal cases which are ever crossed. Criminal cases are live throughout the lifespan. Kwanza sio kusema ya kwamba kwa hii makesi hakuna watu hakushikwa, watu walishikwa. Na hiyo ni ukweli, si ndio? Lakini wengine waliposhikwa, kama kule walikuwa 40, unapata that time walikuwa arrested they were only 7. Then we're asking ourselves, where are the 33? And then everything depends. If we have means ourselves to get the 33, to ensure that everybody who perpetrated this heinous extremism must face the law, then we shall go for the 33. So we don't cross criminal cases. If you come to like gang rape, if you see what happened to those ladies, some things are unimaginable. But arresting some of these people and the way they take cover in so many other, equally, most of them could not have been arrested. And we have seen the trend of crime. Maybe, and we have seen here the DCI, haven't you seen us robberies of 15, 20 years, murders of 15, 20 years? It is then the public domain. So we may not say that time, maybe this time God is with us. We have nowhere to escape. But we have proved those cases which were perpetrated those times and the criminals could not have been arrested, today they are getting arrested because the files are active. So these cases are going to be taken to an international court. Our courts are very competent. Our prosecution is very competent. The entire criminal justice system, I can for sure tell you, it's for us to prepare the criminal justice system from our investigation to prosecution to court. I'm very sure they will stand with the tears and cries of the victims. And we're going to see it happening the moment we start presenting these cases to court properly. Thank you. Thank you, Bernard DCI. My name is Hassan Mugambi from Citizen TV. Two questions. From what areas are the victims that have presented themselves here to record statements are, and how many are they? And also, is it just the 2007-08 election or also 2013? Sorry, perhaps maybe you can come again.
My question is, from what areas are the victims that have presented themselves here, and how many are they? How many statements have we recorded? Asante. We are talking about those who fell victim of seeing their own children, husbands, wives, mothers and fathers killed, homicide. Today, we have registered around 72 cases. The witnesses and all are here with us. Then we have land displacement. Those who are banished from the rightful place of enjoyment of the economic activities, home. Around 44 cases today, and maybe more are coming. Then the most sensitive, where people shy from reporting. But this one, we are going to employ everything, particularly gender-based violence. This is about gang rape. If you see the data of the thousands of those who underwent that grim criminality, but to see them coming out, we shall need a lot of effort in the field. But we absolutely, driven to ensure as many as possible face the law, so that we send a communication that it may be the way it was some other times which are past. Then, total, we have around 118 cases registered today with the various complainants and high witnesses. Thank you. Okay, I'm Hemba from Ebro TV. Just a concern, a follow-up from Mugambi's question. These people that have registered their various cases today, what particular, do they come from the 47 counties across the country, or we have specific regions? If you can just tell us, maybe it is the central part of Kenya, Rift Valley part of Kenya, Kiamba, you hinted about Kiamba, maybe specific areas, Banadisi. Here, I will not be drawn into regionalizing the Republic of Kenya. I'm speaking to Kenyans. So when we went outside there, we are speaking to Kenyans. Issues to do with the region, I don't know. Issues to do with the race or religion, that one we don't know. Another reason why we are entering into these problems, we as the National Police Service, DCI, are welcoming Kenyans who have been afflicted by this problem. Thank you. Yeah, thank you very much, sir. Before I hand over back to the master of ceremony, sir, I would like you to allow me to call upon a priest